أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا الله مادة عن قادنا إن شاء الله تعالى دولة إرادة وcommunicable disease أما CDC مادة وحكي هذا شا عذرة الإسقاطية أم عذرة فافو إن مادة ومعي بدنتها وحالة لها CDC ولا لها أو communicable disease وحالة لها contagious disease لها وهكذا طول لها infectious disease ولا لها لما أنت تقصد المعيب بوغا ريفرنسيga noo noqon doona dawladda insha Allah taala wuxuu noqon doonaa EPO noqon doona soo booga soo gata akhriya mid walba in kamida maxaa la dhahaa hadadaalo in waqti oo kooban waxa isku dayeena insha Allah taala inaan compact aan ka soo dhigno ama compound oo wixii aan soo qulaaseeno inta awoodno marka taa sameeynayna insha Allah dawladda maanta waxaan qaadanaynaa chapterka ugu horeeyo introduction kiisa qaadanaynaa oo chapter 1 ka ah. Okay, introduction. Diseases it can be classified. Disease was alteration of the physiological and psychological function of the body. Jirka shaqahan iyo maskaxiyan ahaan markuu isku bedelo dareen wada ahaan cudurka dhaca waxa lagu magacaabaa disease. Waxa dhaca waxa lagu magacaabaa disease. Marka disease cudurka can be classified waxa loo kala qayb karaa according to iyadoo loo eegayo two major dimensions. Laba qayb iyadoo loo eegayo cudurka mar walba according loo fiirshaa marka la qaybinayo. Marka the name labadaas qayb waxa waa magac ahaan anaka u fiirnayna the time of the course cudurka intuu jiraayo and the cause iyo waxa sababa according to the time of the course marka uu eegayna cudurka waqtiga uu jiraayo oo qofka la noolaanayo ama uu jirkiisa ku leex jiraayo they are further classified si dheeraad waxa lagu sii kala qaybshaa as acute cudur acute waxa waaye cudur soo degdeg ah waxa la waa acute macnaha waqti yar oo dhaqsiyo kugu soo galay waqti yarna uu ku heenaa waad ka caafimaadee kaas waxa la eegay sida hargabka iyo cuduradan laga caafimaado maxaa la dhahaa malaariyada wixii la halmaado characterized by waxa lagu gartaa rapid onset inuu dhaqso kugu imaaday and a short duration wax yarna inuu ku hayo ayaa lagu gartaa and chronic disease waxa la dhahaa cudurku markuu jirka ugu jiraayo waqti tiro badan markaas waxa la dhahaa cudurkan waa chronic disease oo la noolaanay sida maxaa la dhahaa hepatitis iyo TBD wixii la halmaalo sokor dhiikar wixii la halmaalo waxaas waxa waaye chronic disease and chronic disease characterized by waxa lagu yaqaanaa prolonged duration waqti dheer inuu ku hayo ayaa lagu yaqaanaa maxaa la dhahaa cudurka markuu yahay cudur maxaa la dhahaa chronic okay based on the cause marka u fiirinayna cudurka waxa sababay based on the cause markii loo fiirinayo waxa sababay disease cudurkii can be broadly categorized si weyn waxa lagu sii kala qaadaa as an infectious in maxaa la dhahaa loo fiirsho infection waxa waaye infectious means waa wax kaaga imaaday ilma aragto waxa la dhahaa infectious means waxa waa infectious dawla waxa waaye waxa ku keenay microorganisms ilma aragta ku keentay example caused by waxa sababo living parasitic organisms ilma aragta ayaa sababto parasitic organisms caused by waxa kugu sababo living parasitic organisms kugu sababaan such as viruses kugu sababi karaan waxa kugu sababi karaan bacteria kugu sababi karto cudurkan wuxuu kaaga imaan karaa viruses cudurkan wuxuu kaaga imaan karaa bacteria kaaga imaan karaa cudurkan waxa kugu sababi karaan parasitic worms gooryaamo ayaa kugu sababi karo oo maxaa la dhahaa worms kugu sababi karaan oo tusaale ahaan de helminthiski iyo maxaa la dhahaa pneumatoda group iyo trematode group iyo cystoda group waa chardi amoebiasis waxaas kugu sababi karaan insects kugu sababi karo natiska injirtii iyo maxaa la wixii la halmaalo ayaa kugu sababi karo etc de waxa soo raaci karo fungi waxa soo raaci karo waa wax kaaga imaaday ilma aragto waxa la dhahaa infectious means waxa ii keenay non living things oo microorganisms or ama cudurkan waxa kugu sababi karo non infectious means oo waxa nooleen cudurkan waxa kugu sababay waxa nooleen xanuunkan aad qabtid ama xanuunka qofkan ku dhacay waxa ku sababay waxa nooleen tusaale which are caused by waxa kugu sababi karo something walax ayaa kugu sababi karto other than aan ahayn living parasitic organisms waxa kugu keeni kara walax aan ahayn wax aan nooleen ayaa kugu keeni karta walax however si kastaba haatee most of the common disease cudurada intooda ugu tirada badan
in Africa ee Africa ku dhaco oo dadka Afrikaanta ay la xanuunsan yihiin ama laga helo populationka Africa waxa waa environmental disease waa cudur environmental disease waxa la dhahaa cudurku markuu yahay cudur ka dhashay deegaanka tusaale ahaan cuduradan infectiouska waxay ka dhasheen oo maxaa la dhahaa ay ka imaadeen oo ay dadka ka soo galaan waxa weeye maxaa la waa deegaanka oo meel kale kama imaadaan waxay ka imaadaan waxa waaye waa deegaanka oo waxa kugu sababto wax deegaanka ka imaado sababtoo ah hadii deegaanku uu yahay deegaan hygiene-kiisu nadiif uu yahay oo qofka oo sanitation-kiisu nadiif uu noqdo oo hygiene-ka iyo sanitation-ka ay noqdaan well perfect cudurku ma badhacayo waxa waaye waa yaraanaya riskigooda soo marka waxa ugu badan Africa waxa waaye waa environmental disease ama infectious that's why poverty iyo communicable diseases child mortality rate waxa soo dhan ee Africa ugu badiyeen due to waxa ugu wacan to the infection waxa ugu wacan by living organisms waxyaabo nool ugu wacan oo microorganisms waxyaabaas nool alkoorada waxa lagu magacaabaa markay wax keenaan waxay keenayaan waxa lagu magacaabaa communicable disease cudurro faaf waxa lagu magacaabaa communicable disease cudurro faaf lagu magacaabaa because maxaa yeelay maxaa sabab maxay because maxaa yeelay the spirit waxay ka imaanayaan from one person qof ay ka imaanayaan to person qof kale teen tagay cudurrada oo faafo qof ay ka soo baxayaan second waxay tagayaan qof kale soo marka cudurka qof ka soo tago oo qof kale tago waxa waaye waa communicable disease or ama sometimes marka qaar kood from animal to people waxay ka soo tagayaan animalki waxay imaanayaan peopleki markaana waxa la dhahaa zoonotic disease waxa la dhahaa zoonotic disease ama zoonosis cudur ka imaado animalki ku dhac bini'aadanka waxa kamid ah maxaa la airborne disease TBD maxaa la hargabki wixii waxa kamid maxaa la dhahaa sexual transmitted disease ka kamid tusaalahan wax kala soo qaadano animal kan wax ka imaanayo zoonosis ka waa typhoid-ki bovine tuberculosis-ki TB-da ka imaanaysa xoolaha maxaa la dhahaa salmonella typhoid maxaa la dhahaa wax ka imaanayo oo typhoid-ka ka imaanayo caani xooladaas si fiican la iskaga karkani waxyaabo badan oo waxa jira ka imaanayo animalska tusaalahan xoolaha si fiican loo hagaajin markii la isticmaalayo lisay hilibka si fiican la iskaga karkani waxaas oo dhan waxa ka imaanayaan waxa la dhahaa animalska waxa jiro kuwa ka imaan karo maxaa la dhahaa waxa nooleen tusaalahan kuwa carooyinka ka imaan karo oo waxa la innate oo waxa la inanimate disease tusaalahan tetanus toxoid-ki oo clostridium tetani inoo keenis waxay ka imaanaysaa maxaa la dhahaa sandiska ka imaanaysaa waxa jiro kuwa la dhaho factor borne disease oo waxa way ku keenayaan insects oo ku keenayso oo tusaalahan waa malaria iyo wixii la hadmaan soo badiyeen marka deeoka waxay ku dhici karaan all ages cuduradan communicable diseases ka waxay ku dhici karaan da walba ku dhici karaan oo qof walba gaari karaan oo ay ku dhici karaan oo habee karo bad laakiin at the most serious waxa ugu tirada badan waxa waay oo ugu badan oo ay affect gareeyaan waxa waay waa in childhood caruurta waxa ugu badan ay ku dhacaan and they are waa caruurta waxa ugu badan ay ku dhacaan caruurta waa ku dhacaan dad kale waxa jiro ayakana risk factor cuduradan faafo wax badan ay ku dhacaan waxa waay in caruurta waxay kala too ku dhacaan pregnancy and lactating mothers hooyooyinka uur kale iyo hooyooyinka nuujinayo sidoo kale waxay ku dhacaan ages dadka duqooshinka ay ku dhacaan oo maxaa la more than 60 dadka oo age-ka waa vulnerable group ayakan sidoo kale waxay ku dhacaan qofka immune compromised ka ama qofka malnutrition ka nafaqa darro ay isagana waa u nugul marka and they are to a great extent preventable cuduradan waxay leeyihiin xad weyn laga hortagi kara si weyn looga hortagi kara waa preventable disease cuduradan dhamaan waxa waa preventable disease waa laga hortagi kara maybe hadii xitaa marka soo galaan jirka waxay leeyihiin maxaa la dhahaa controllable waa la control kara in developed countries wadamada horumaray where they have been prevented wayba ka hortageenba waxaan laakiin ayakan maxaa waa other health conditions xaalado kale oo caafimaad sida accidents shilalkii and degenerative disease ee cudurada ka dhasho degenerative disease ka waxa waaye cudurada ka dhalanayo degenerative disease ka waxay ka dhashaan maxaa la dhahaa degenerative disease ka waxay ka dhashaan jirkay ka dhalanayaan cudurada waxa waaye degenerative disease ka waa cudurada neerbihii ka dhalanayo inuu shaqadiisa dib u soo dhacdo waa cudurada ka dhalanaya maxaa la jirkii inuusan si sax u shaqeynin tusaalahaan systemic lupus erythematosus ki neuritis ki maxaa la dhahaa cuduradaas waxa la degenerative disease ka
kuwaas waxa waaye hypertensive diabetic waxaas uma kuwaas degenerative disease kuwaas waxay yihiin become waxay noqdeen the most common waxa ugu badan sababta waxa waaye ma ka cabanayaan nafaqa darro ma ka cabanayaan cudurro oo infectious oo malaria iyo typhoid iyo maxaa la waxaas microorganisms wadanka waaba laga buufiyo oo ku yar yahay oo environmentiga waa environment nadiif ah hawadii waa hawo nadiif ah soo dhibaato ma ku haysa marka therefore sidaas awgeed communicable disease cudurrada faafo remain waxay weli laga helaa oo weli ay joogaan very important weli si weyn waxay u joogaan in developing countries wadamada hadda soo koraya oo developing ka sameeynaayo ayay joogaan because maxaa yeelay many of them are very common kuwa badan ayaga waxay ku yihiin buuxay ku yihiin waxa waaye waa saayida looga helayaa some of them cudurradan faafa qaarkood are serious waa kuwa halis ah serious cudurka waxa loo kala qaadaa mild moderate iyo ama severe iyo serious soo dadkan waa serious an cause waxay keeni karaan death dhimasho keeni karaan malaria waxay ku jirtaa cudurrada ugu badan oo adduunka death ka keento and disability qaarkoodna waxay keeni karaan maxaa la dhahaa qaarkood waxay keeni karaan disability maxaa la dhahaa curyaanimo keeni karaan oo disability keeni karaan oo maxaa la inuu qofkii oo disability noqdo ayay kugu sababi karaan oo disable oo qofkii noqona soo marka disable markay noqdaan okay great qaarkoodna maxay keeni karaan disability waxa waaye waa curyaanimo waa polio ku dhacdo qofkan camal tusaalaan polio waxay ku keentay disable ka dhigto qofkan oo curyaan u noqdo great okay some of them qaarkood cause waxay keeni karaan wide spread or outbreak inay saaid u faafaan ay keeni karaan of disease or ama epidemic waxa la cudurka markuu saaid u faafo oo uu gaaro dadka intooda ugu tirada badnaa and most of them intooda ugu tirada badan preventable waa laga hortagi karaa by very simple means si fudud ayaa looga hortagi karaa oo waxa waaye tusaalaanada malaria dadka adduunka saa u galayso oo waalays hadii deegaankii la hagaajiyo oo maxaa la deegaankii meel nadiif u noqdo dadkiina ay xirtaan mosquito net ay xirtaan maxaa la dhahaa kareemiskii loogu talagalay la marsado malaria la buufiyo tii ma jirayso waa soo marka waxa waaye wax laga hortagi karo waa simple means looga hortagi karaa okay poor socio-economic status dadka poor socio-economic state waxa la dhahaa dadka dhaqaalahooda oo hooseeyo income-kooda waay dhaqaalada hooseeyo dadka maxaa ku dhaca tay dhaqaalahooda hooseeyo wixii cun lahaayeen ay yaraanayo oo qofku duu lacagtiisa waxba ma cuni karo Soomaa hadii wuxuu cun lahaa yaraatan waxa waa maxaa la dhahaa sheeg jirkiisi ma helay nafaqo ku filan jirka duusan helay nafaqo ku filan waxay noqonaysaa jirka inuu u jilcanaado inay wax walba soo galaan oo difaaciga dhacayo wax walba soo gala marka poor socio-economic stage of individuals makes them waxay ka dhigayaan vulnerable kuwa u dhigan to a variety of disease cudurro badan inay ku dhacaan okay factorka kale maxaa waaye oo Afrika dhibaatada ku hayso cudurrada inay ku bataan ku keenay low educational state maxaa la dhahaa inay sajirin aqoon educationka bal laba aan ka dhigno ama aan dhahno qofka shakhsiga in uusan wax aqoonin hadaadan waxba aqoonin waxa kugu yaraanaysa saa u kala xulo lahayd cuntada nafaqada ku leh imidan ku leh saa u kala fahmi leeyahay adoo waxa laga yaabaa lacag fiican haysto in aad cunayso inta aan jirkaaga faa'iido u leeyahay dib ku hayso oo aad maybe wax sokor badan iyo wax saliid badan iyo wax cusbo badan iyo waxyaabo iska cunayso laakiin hadaad lacag haysato waxa laga yaabaa kistaada yarta inaad wax nafaqaysan ku cunto soo marka maxaa waa educational state waa factor low educational state marka ama low educational state waxaan dhigi karnaa wacyigelin caafimaad inay si jirin educational state ka wacyigelinta caafimaad inay hoos u dhacsantahay dadka hadii la wacyigeliyo oo la dhawr waxaas cuna oo kun cuna oo malaay cuna oo digaag cuna oo proteinska cuna oo qudaarta cuna hadii la dhawr carbohydrate iska yareeyo hadii la dhawr waxa waa wacyigelin caafimaad ku waxbay fahmaan lack of access in aan la heli karin modern health care service adeegyo caafimaad oo casri inaan la heli karin waa iska ogtiino wadankeena ka tusaale qaato hooyooyinku waxay u dhintaan maxaa waxa ugu badan u dhintaan waxa waa mortality rate waa soo inay ku meesha ku ilmihi markay dhalayaan ay dhintaan soo kaas marka waxay ku tisaysaa inuu adeeg caafimaad oo yar yahay okay waxaan fiirinaynaa epidemiological terms and definition epidemiological terms ka waxa waa fiirinaynaa so epidemiological terms inta aan fahmin epidemiology ina fahanno epidemiology waa cilmi weyn oo caafimaadka kamid ah waxa lagu bartaa in lagu fiirsho cudurka soo laabanayo meeluhu gaarayo waxyaabaha keeno oo ka mas'uulka ah dadka soo ugu dhacayo iyo cudurka waxyaabaha sugo xogtiisa loo soo bandhigayo maadada cilmiga lagu bartaa waxa la dhahaa epidemiology Allah soo marka that one marka aan fiirinayna
maada gooni waayo gooniya loo bartay epidemiology maybe ina qaadatiin laakiin hadda waxaan ku fiirinaynaa maadaama CDC ay tahay wax population badan gaarayo epidemiology related la noqonaysaa waa inaan wax ka aragnaa epidemiology the study waa barashada of the frequency waxaan frequency ay ku socdaan awoodda ay ku socdaan distribution meeluhu gaarayo cudurku waxa waaye maadaama uu faafayo waa inuu noqdo cudur qof ka taga qof ku eg hal qof cudur ku eg ma noqon karo communicable disease tusaale sokor qof ay ku egtaa Soomaa dhiig qof uu ku egaya Soomaa communicable ma dhigan distribution marka cudurku waa inuu faafaa sidoo kale waxaan fiirinaynaa determinant of the disease waxa waxyaabaha ka mas'uulka cudurka inuu dhaco determinant waxyaabaha sugayo cudurka inuu dhaco sidoo kale waxaan fiirinaynaa and other health related conditions sidoo kale waxaan fiirinaynaa waxyaabaha related conditionska ayaan fiirinaynaa oo cudurkan la xiriira tusaale ahaan in human population binaadamku wala xiriiraan fiirinaynaa aan sidoo kale waxaan fiirinaynaa the application waxyaabaha loo isticmaalo of the study markii wixii la soo bandhigayo study waxa waaye cilmigii baxthigii la sameeyay markii la soo bandhigayo cudurkii meesha ku dhacay waxyaabihii keenayo wixii xogtii la isticmaalaan fiirinaynaa sababta u fiirinayna waxa soo maxaa waa to the promotion in kor loo qaado of the health caafimaad healthigi ama maxaa la health population in kor loo qaado oo fiirinaynaa the second maxaa waa and prevention in laga hortago prevention waxa waaye waxaanu ayakoo dhicin in laga hortago tusaale malaria intaysa dhicin ka hor in la buufiyo waa taas dhacdo salaan ama sidoo kale wixii way dhaceeno control of the health problem dhibaatadii way soo gashay laakiin waa in la controla ayadana waa fiirina some of the components waxyaabaha ku jiro in the definition of the epidemiology qeexitaanka epidemiology waxyaabaha ku jiro waxay yihiin kuwa soo socda macnaha waxaan qeexaynaa epidemiology hadda aan ka soo hadlayno soo kuma jiraan maxaa la dhahaa frequency distribution determinants and health related conditions population waxaan soo ku jiraan kuwan baan qeexaynaa ayakaas waxa u sameeynaa definition frequency maxaa la dhahaa population maxaa la dhahaa waxaas wax la dhahaa fiirinaynaa dawladda okay population maxaa la dhahaa epidemiology cilmigan epidemiology-ga ka hadla cudurrada si u dhacaan iyo wixii la halmaaday xogtooda si loo soo bandhigay dadkii uu gaaray epidemiology focus on wuxuu diiradda saaraa the effect of disease cudurka saameynta uu ku leeyahay on population bulshada epidemiology shakhsi ahmiyad ma siiyo maadaama shakhsigu uu yahay qof kaliya laakiin epidemiology wuxuu ahmiyad siiyaa maxaa la dhahaa population ku siiyaa sababtoo population waa dad tira badan soo hal qof iyo dad badan ay muhiim disease and health related conditions disease cudurkii and health related conditions isoo ula xiriiraya caafimaadka epidemiology indicates cilmiga epidemiology wuxuu noo cadeynaa that everything around us in wax kasta oo annaka nagu hareereysan and everything we do iyo wax kasta oo aan sameeyno affects our health caafimaadkeena ay xiriir la leeyihiin so waxa nagu hareereysan waxa kugu hareereysan tusaalahan atmosphere hawadan ay ku dul noosh hawada ay ku dul noosh caafimaadkaaga saameynaysa dad meel xeebo fresh tagto hawo fiican qaadanaysa eeg cunto fiican cunaysa marka meeshaas joogto jawi fiican baad qaadanaysaa stress-ku ka yaraan hadii laakiin meel caburno sigaar iyo wax lagu cabaa soo gashay caafimaadkaaga wax yeelanaysa oo dhibaato u geysatay marka adiga environment-ka waxa kamid waxa cunaysa environment-ka ka soo go'an cuntada cunaysa de environment-kaas tolan beerta cunaysa beer wasaqaysan sul lagu daadiyo hadeeta wixii ka soo go'ay ku saameynaa hadda marka waxa cuntid aad almitay weys de uu ku saameynaa soo marka wax kasta adiga kugu hareeraysan caafimaadkaaga dhibaato ku frequency shows wuxuu ku tusaadaa epidemiology in cilmigan epidemiology is uu yahay quantitative science cilmi quantity-ga la fiirinayo inuu yahay oo ko tirada la fiirinayo inuu yahay tusaale quantity waxa si u soo laabteen frequency-ga waxa soo laabashiisa quantity meeqa mar soo laabteen la fiirsho tusaale ahaan occurrence waxa la fiirinayo of illness xanuunkan measured by using iyadoo la isticmaalayo maxaa la dhahaa iyadoo la isticmaalayo morbidity rate waxa waaye cudurka inta qof uu ku dhaca marka la fiirinayo occurrence of disease mid bilcagsigeeda jirto la cabiro oo la dhaho maxaa la dhahaa the mortality rate heerka dhimashada markii la xisaabinayo laakiin badanaa waxa markuu muhiim ah morbidity rate in la fiirsho so morbidity rate markii la arko tusaale ahaan cudurkan inta qof uu ku dhacay waa 100 qofood waa morbidity rate 100 kaas qofood uu ku dhacay waxaa dhimatay hal qofood dhimtay mortality rate waa hal soo maxaa la dhigi karaa marka tusaalahan malaria oo waxaa dhacday maxaa la endemic malaria endemic waxay gaartay 20,000 qof ay gaartay soo 20,000 qof markay gaartay oo morbidity ay noqotay way ka caafimaadeen laakiin maxaa u dhimatay mortality 5 soo mortality rate marka waxaa leeyahay oo daad malaria low ayaan dhahnaa laakiin tusaalahan cudurka malaria bilcagsi tusaalahan 100 qof oo ku dhaca
boqol qof markay ku dhacday malaria-dii waxaa u dhimatay 25 qofood oo u dhimatay soo maxaa leena mortality rate of the malaria high morbidity rate iyo waxa iska daba dhawaaday mortality rate soo marka morbidity waa muhiim marka waa cudurka inta qof uu ku dhacay marka la sheegayo distribution soo la laabashada cudurka oo soo la laabanayo ama ma cafan frequency waa that one distribution waxa waaye cudurku meesha uu ka imaado isoo ku faafay in la ogaado distribution sida isku qaatiyay reverse waxa la fiirinaa to the occurrence of disease cudurka meesha uu ku dhacay la fiirinaa by beliefs goobta aan tusaalahan waa in la coronavirus outbreak jira soo wuxuu ka imaado China uu ka imaado waa in marka beliefsku waa China person qofku ka imaado waa in la fiirshaa coronavirus outbreak gabar uu ka imaado soo gabadhii la arbaaga time waqtigu imaado waa in la fiirshaa maxaa la dhahaa bishii December sanadkii 2019 oo soo ilbax laakiin 12 waa jir bishii 12 determinant waxyaaba cudurka mas'uulka kuwaas waxa la determinants these are factors kuwaas waa qodobo that determine kuwaas oo sugayo whether in laba midkood or whether the disease will get macna cudurkii in uu dhaco whether macnaha waa labo inuu dhaco iyo inuu saddex wax ka mas'uulka laga wada determinants these are kuwaas waxa factors waa qodobo that determine kuwaas oo sugayo whether or not person will get a disease qofka cudurka inuu ku dhaco iyo inuu soo ku dhicin kuwa ka mas'uulka kuwaas waxa la dhahaa determinants of the disease. Okay, now the causes of disease cudurka waxyaabaha sababayo are classified waxa u qaybinaynaa epidemiologically markaan u fiirino epidemiologically as laba xaba u qaybinaynaa mid waxa waaye primary cause waxa waaye waxyaabaha cudurka la'aantood uu dhici karin kuwaas waxa la dhahaa the primary cause oo hadii ayaka la waayo waxa waaye cudurku ma dhacayo kuwaas waxa dhayna primary cause waa factors waa qodobo ama waxyaabo tada necessary kuwaas oo laga maarmaan u ah for a disease to occur cudurka inuu dhaco and whose absence kuwaas hadii ay maqan yihiin the disease will not occur cudurka ma dhacayo tusaale infectious agent in la helo waxbii cudurku ku keenay infectious agent maxaa laga wadaa ninkii la socdo waa microorganismski waa ilma aragtadii salaan malaria dhacday malaria hadii la waayo anopheles mosquito ma dhacayso soo dadana infectious agent waa in la helaa typhoid dhaca salmonella typhoid dilihii ma dhacayso tetana dhaca clostridium tetana dilihii ma dhace maya syphilis ama hadii oo sexual intercourse ku faaftaa Soma trichinoblamidium wadis labadii qofood qabin ma iimaanis waa in la helaa infectious agent walaxdi waxaan ka mas'uulkeed hadii la waayo cudurkii ma dhacayo mid kale maxaa waay vitamin deficiency night blindness ama qofku inuu habeenkii wax arki waayo hadii vitamin A ay sadicin ma noqonayo rickets qofka uu jilbaha iyo wixii ka qalqaloocana haduusan oo ahayn vitamin D deficiency ma iimaanayo vitamin C scarf haduusan afkii wixii ay saacadan ma iimaanayo okay contributing waxyaabaha cudurka fududeynayo predisposing waxyaabaha kor u qaadayo waa isku mid on aggregating factors ama waxyaabaha qofku uu keenayo kuwan waxa waay cudurkii ma kugu keenayaan laakiin waxay ku sababayaan cudurku inuu kugu dhaco macnaha waxa waaye tusaalahan mid hore waa qof asoo xabad kugu dhufta camal primary cause midka labaadna waxa waa daaf Soomaalihan si kale u jircino in xabad qofka ma kugu dhufane qorigi lagu dil lahayo keen sallallahu kala taasoma inna saa ku dilay min wuxuu lagu dil lahayo keen kuwan ayagu waxa waaye waxay kugu sababayaan infectiousky waxas inay kugu dhacaan kugu sababayaan risk factors dadka u nugul whose presence kuwaas oo la xiriiriyo associated waxa la xiriirsha with an increase in ziyadayso probability heerka that disease cudurku will occur oo ku dhaca oo develop later ama uu gadaal uga dhacayo tusaalahan poverty waxa waa faqrinimadu is the most powerful environmental determinant in disease occurrence poverty waa mid ugu awood badan cudurka in uu kugu dhaco macnaha means faqrinimadu waxa weeye cunto ma helaysid meelaha jiifata ma helaysid waxa cabto ma helaysid waxa u nugulaanaysaa nafaqa daro hada u nugulaatana cudur oo jirkaaga inuu soo gala u nugulaanaysaa habit of cigarette sigaar ina cabto oo aan noqotid qof oo smoker habit ko iska dabeecad noqdo qofa wuxuu iska yahay sports inuu dhiro dabeecad u tahay qofa sigaarku dabeecad u yahay soo markuu habit of smoking leads to ku keenaysa lung cancer dadka cabo waxa la dhahaa boqolkiiba 75 ka badan waxay risk factor u yihiin lung cancer kuwa lagu ag cabane kuwaas marka waa first hand kuwa waxa jira second hand la dhaho kuwa lagu ag cabo
10 up to 20% risk factor having multiple sexual partner inaad samaysid galmo badan ama sexual partner badan result in waxay kaaga dhalanaysaa STI sexual transmitted infection inuu kugu dhacay kaaga dhalanaysaa okay definition is qeexitaanada of other epidemiology epidemiologies kaleeto ayaan fiirinaynaa epidemiology aan soo aragnay waxyaabo kaleeto qeexitaanadiisa ayaan fiirinaynaa oo la halmaalo kuwaasaan eegaynaa okay great epidemics aan fiirinaynaa waa maxay epidemics waan fiirinaynaa epidemics waxa waaye waa the occurrence of any health related condition in ay dhacaan wax la xiriiro caafimaadka in uu dhaco waaye oo other health condition wax la xiriiro caafimaadkii oo cudur ama dhibaato in ay dhacdo waaye epidemic marka waxa epidemic waxa waaye waxaanu markay frequency-goodii dadkay ku badanaya marka waa markaas waa the occurrence inuu dhaco of any health related condition in a given population dad inuu ku dhaco in excess wax ka badan of the usual frequency in that population xaddigii lagu yaqaan xaddi ka badan inuu ka dhaco tusaale epidemic waxa la dhahaa waxaanu markuu xadka ka baxo oo maxaa la dhahaa dadkan oo wada gaaro oo uu dadkii si daran ugu dhaco kaas waxa la dhahaa epidemic tusaale epidemic waxa epidemic cudur waxa noqon karo maxaa la dhahaa hada maxaa la dhahaa wadankeena cudur waxa jira Soomaaliya waqti muayyan imaado tusaalahan oo annaga doon ugu ekaala hada adduunka dhan uu ku egyahay laakiin cudur markaas inta noo imaaday tusaalahan kadudii amal noo imaaday waa epidemic maruu noo imaaday sayid uu noogu dhacay dad wan marka waxa waa epidemic waxa waa cudur xad tiro badan ugu dhac outbreak oo loo isku bedeli kara endemic waxa waa cudurka markuu bulshada ku dhaco xaddigii uu ku dhici jiray xaddi ka badan kaas waxa dheena endemic ama endemic waxa dhigi karna cudur bulshada caan ay ku tahay salaanada malaria amal iska endemic waa Soomaali waa disease waa cudur that usual present kaas oo lagu arkayo in a population dadoo caan iskaga yahay mar walba laga helaa or ama in area laga helaa admoor wax badan laga helaa oo rest stable so endemic waxa waaye cudur ay dadkan caan ku yihiin inuu iskaga dhaco hada naga malaria amal iska endemic malaria Soomaali endemic ku taasoo markii waxa mar walba present iska tahay population kan laakiin epidemic waxa waaye cudur imaaday oo dadkii access ku noqday oo uu ku dhici jiray laakiin wax badan uga dhac sporadic waxa waaye cudur ku imaanaya interval xilli gooni imaanaya ama interval iska waa disease waa cudur that does not occur kaasoo aan ku dhiceynin ma ku dhacaayo maxaa la dhahaa that does not occur kaasoo aan ku dhicin in that population kaas ma ku dhacaayo oo ma ku ahan maxaa la dhahaa that does not occur kaasoo aan ku dhicin in that population ma ku dhacaayo except markii laga reebo at occasional wuxuu ku dhacaa xilli iska imaana ama irregular interval ama waqti muayyan oo gooni iska imaana oo interval salahan influenza amal oo waqti muayyan hargabku maxaa waa waqti muayyan iska imaanaya oo mar walba laakiin ma joogo pandemic maxaa waaye waa an epidemic disease waa cudur epidemic waxa waaye epidemic maxaa soo dhahan epidemic waa cudurka bulshada markuu ku tiro badan yahay marka saxa la epidemic waa an epidemic disease waa cudur epidemic disease which occurs worldwide laakiin muxuu uga duwan yahay adduunka oo dhan oo kale ku dhaca tusaale ahaan pandemic waxa waaye cudur laga heli karo adduunka oo dhan tusaale coronavirus ama cudur adduun walba ku dhici karo epidemic waxa dhaheena cudurkan markuu ku badan yahay Soomaaliya ama Afrika ama markuu ku badan yahay ama East Africa ama endemic waxa dhaheena markuu Soomaaliya ku badan yahay ama degmo Soomaaliya kamid markuu ku badan yahay markaas dhaheena disease waa maxay waa state waa xaalad of physiological shaqo ahaan jirkii uu isbedelayo physiological shaqo ahaan and psychological dysfunction jirkii markuu isbedelo shaqo ahaan iyo psychological nerve ahaan ama maskax ahaan markuu isbedelo infection maxaa waa the entrance inuu soo galo and development waxa ku soo gala waa infection waa waxa ku soo gala and development hadana wuu batay oo wuu isku koobiyay or multiplication ama wuu isbabadiyay of infectious agent walaxdii isbabadis in the body bini'aadamkii oo man aha or ama animal contamination waa walax wasaqaysan waa presence in la hela of living infectious agent
walax wasaqaysan in la hela upon articles in articlada korkooda laga hela oo meel laga hela miis ha noqoto ama weel ha noqoto wixii lamid ah infestation waa presence waa in la hela of infectious agent of living infectious agent walaxdii nooleed ee wasaqda ahayd ee infectionka ahayd ee ilma aragtada ahayd in la helo waay oo ay joogto on the exterior surface of the body jirkaaga inay joogto waay jirkaaga doo furan yahay markaas oo ku soo galaysaa infectious maxaa waay waa microorganisms waa cuduradii faafay ee kugu keenayeen microorganismska infectious maxaa waay caused by waxa kugu sababi karo microbes ilma aragta kugu sababi karto microbes iyo microorganism waa isku mid and can be transmitted waxa lagu gudbi karaa ama loo gudbi karaa to the other person dadka kale taa loo gudbi karaa infectious agent maxaa waay waa an agent waa walax waa midka toonaada ugu dambeeya capable ka mas'uulka of causing infection inuu infection dhaco waxa ka mas'uulka ah inuu cudurku dhaco waxa waaye the infectious agent taasa maxaa la dhahaa infectious agent. The last thanks for your listening. So Shafici waayo waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum. khayra in rajayna si fiican ha looga faa'iideysto dowladda insha Allah waana boobsiin